Hi guys! So for this vlog, I'm going to share with you how I do my meal prep. And I decided to share this with you para mabigyan kayo ng tips and to guide you paano gawin to in a tipid way. Yung ginagawa ko is no more rice. Yes, no more rice guys. More protein and intermittent fasting din ako. So 16 hours of fasting and 8 hours of eating. Hindi naman buong 8 hours, pero yun yung open time para kumain. So, let's get into it. First is chicken breast. Kung gusto nyo makatipid, bili na lang kayo sa palengke. Around 150 to 180 siya, but then may buto. So, kayo na lang magtanggal ng buto. Meron naman sa supermarket, pero mas expensive siya. Around 200 plus to 300 kung gusto nyo fillet lang talaga. And then this one, tokwa. According sa research ko, good source ng protein to. 5 ganito is 20 pesos. So lahat ito, 40 pesos. Bumili din ako ng itlog, syempre. This is 120 half tray. Syempre kasi number 1 source of protein to. And then, bumili din akong lettuce because magiging kambing tayo. So this one is 40 pesos. Dalawang ganyan na lettuce. And then ito, actually tira to. But then bumili kami ng Marby's. Where is that? Bumili kami ng Marby's, which is I think 200 plus sa supermarket. Pero kasi since 50 grams lang every meal, tatagal to. Ayan, so sulit to. Lastly, bumili din kami ng ganito. So, bumili ako ng mga microwavable containers para, you know, ready na siya, ready to eat. Ipapak mo lang sa microwave, tapos init, and then kain. 50 pesos lang to. 50 pesos for 10 pieces. It is like this. See? Ganito siya. Hindi ko pa nabuksan yung isa ko. Just in case. So, nakalimutan ko pala sabihin yung cucumber. This is, I think, 40 pesos. Ayun lang guys, so let's start preparing. So first, let's go with the chicken. So yung chicken, pwede naman salt and pepper lang. Pero since iwas na nga ako sa salt kasi nakaka-bloat siya, ito yung binili ko. Cayenne pepper and Spanish paprika. So let's go. Alam ko cayenne pepper na ano yun ng metabolism. So, lagi ko makikita yan as ginagamit as spice. And one more thing guys, pwede nyo naman i-fry naman to. Pero I suggest na mag-invest kayo sa air fryer kasi syempre less oil and more healthy. So, ayan. Kaya i-air fryer ko to. Let's put it in the air fryer na. Not to mention pala guys, bumili din ako ng Japanese mayonnaise. Di ko alam kung paano i-pronounce to. Optional naman siya kung gusto nyo lang magkaroon ng lasa yung salad nyo. Okay lang kainin to. Not so, sa carbs. And then, one more tip. If nakukulangan pa rin kayo sa protein, pwede naman kayong uminom nito. Uminom nitong whey. Ito yung brand na iniinom namin kasi I think mas may lasa siya kaysa sa ibang brands. Still your own preference kung anong gusto nyo. Nakakatulong din mag-add ng protein. So may weighing scale tayo dito para mas accurate tayo. And yung ginagawa ko is wini-weigh ko yung chicken or yung protein ng 100 grams. Yan, 101. 99. Yan, 100.
Yung tokwa naman is 50 grams. 50 grams. Mixed veggies naman is 50 grams din. Yan. 50 grams.